ப்ராஜெக்ட் அண்டர்டாகில் ஸ்டேஜ் 1ல் ஸ்டெப் 2 நம்ம நியூட்ரிஷன் ஃபவுண்டேஷன் தான் பார்க்குறோம். டு த வியூவர்ஸ் ஹூ இஸ் நியூ டு திஸ், டோன்ட் வரி. உங்களுக்கு இதை ஸ்டார்ட்லேருந்து தான் பார்க்கணுன்னு ஒன்றும் கிடையாது. யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பேசிக்கலி நியூட்ரிஷன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்டிங்கும் அடங்கும், ஃபீடிங்கும் அடங்கும். ஃபாஸ்டிங் வந்துட்டு ஃபீடிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு பதிலாக, ஸோ ஃபீடிங் இஸ் லிட்டில் பிட் காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா ஸோ மெனி திங்ஸ் சொல்லணும், லைக் ஓவரால் ப்ரோட்டீன் ரெக்வயர்டு, and also how do I do my meal prep, and actually I'm still working in progress. Supplementation pati, and I don't want to rely on supplements alone because of two reasons. It is costly, and at the same time I don't want to that's for ambitious and lazy people. We are too, but at the same time it's costly, so I have other better methods, so that is all fine. So I'm keeping nutritionல first feeding தான் பார்த்து வந்திருக்கணும், பட் ஈஸி ஃபர்ஸ்ட், காம்ப்ளிகேட்டட் லேட்டர். ஈஸி வந்துட்டு ஃபாஸ்டிங். அதனால we are getting into part 1ல we are only focusing on fasting. ஓகேங்களா? ஃபாஸ்டிங் இஸ் என்னடா ஃபாஸ்டிங் ஈஸின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, டு பி ஃப்ராங்க் இட் இஸ் போரிங்லி ஈஸி, போரிங்லி சிம்பிளர். யூ ஜஸ்ட் இதை மட்டும் கேளுங்க, கேட்டுட்டு இஃப் திஸ் கன்வின்சஸ் யூ அப்படின்னா ட்ரை இட் அவுட், அண்ட் தென் யூ வில் நோ ஃபார் யுவர் செல்ஃப். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் ஃபாஸ்டிங்? ஃபாஸ்டிங்னா என்ன? ரொம்ப சிம்பிள், சாப்பிடாமல் இருக்கணும், அவ்வளோதான். ஒரே ஒரு வரியில் முடிச்சுட்டேன், சாப்பிடாமல் இருக்கணும். யூ கேன் ஹாவ் ஒன்லி வாட்டர் ஆர் அட்லீஸ்ட் பிளாக் காஃபி. பிளாக் காஃபினா சுகர் போட்டு இல்லை, பிளாக் காஃபி, ஜஸ்ட் பிளாக் காஃபி. இட் ஹேஸ் சம் யூசஸ், நான் அதை பொறுமையாக நான் சொல்கிறேன். அகெயின், வாட் இஸ் ஃபாஸ்டிங்? சாப்பிடாமல் இருக்கிறது. யூ கேன் ஹாவ் ஒன்லி வாட்டர், தட்ஸ் ஆல். இதை தவிர்த்து எது வந்தாலும் அது ஃபாஸ்டிங்குள்ளே வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if calories are entering into your body, that's not fasting. For example, people say juice மட்டும் குடிக்கலாமா, ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிடலாமா? No, it's not fasting. So fasting is very very simple. You just don't eat, you just have water. எதெல்லாம் ஃபாஸ்டிங்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னா, வாட்டர் and black coffee, without sugar, without milk, without cream or anything. That's just black coffee. வர காப்பின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஃபாஸ்டிங். சரி, வாட் இஸ் நாட் ஃபாஸ்டிங்? இதோட மொத்த ஆப்போசிட்டுமே நாட் ஃபாஸ்டிங் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனிதிங் வித் கேலரிஸ் இஸ் நாட் ஃபாஸ்டிங். அண்ட் எக்ஸாம்பிள், சம் பீப்புள் சே ஜூஸ் ஃபாஸ்டிங். I don't know what the hell that is. Okay, milk only fasting, no idea. And health drinks with calories, not fasting. Snacks during fasting window, again not fasting. ஓகே, இன்னும் சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்கள் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு அது செரித்து ரத்தத்தில் கலந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் ஆகும். ஆயிடுச்சுனாலே அது ஃபாஸ்டிங் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். வெரி சிம்பிள். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ see it. ஸோ ஃபாஸ்டிங்னா என்ன, நாட் ஃபாஸ்டிங்னா என்ன? ஃபாஸ்டிங்னா எதுவும் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது, தட்ஸ் ஆல். வாட்டர், இஃப் யூ லைக் பிளாக் காஃபி, பிளாக் காஃபி ஆர் பிளாக் டீ ஆர் க்ரீன் டீ, சொல்ல மறந்துட்டேன். இதெல்லாமே ஃபாஸ்டிங்குள்ளே வரும், ஏன்னா இட் ஹேஸ் 0 கேலரிஸ். ஒரே ஒரு கொஷின் நீங்கள் கேட்கலாம், 0 கேலரிஸ்ன்னு சொல்கிறீ, அப்போது கோக் 0 உள்ளே வரலாமா அப்படின்னு. சி, ஐ ஷுட் சே எஸ், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே எஸ். ஏன் அப்படின்னா, அதில் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது. There is a recent research saying that, ஆண்ட்ரி ஹியூபர்மனோட பாட்காஸ்ட்டில் கூட சொல்லியிருப்பாரு, ஓகே தான் ஃபார் அ வைல்க்கு அது ஓகே. ஆனால் வாட் ஹேப்பன்ஸ்னோ, நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் சாப்பிட்டீங்கனாலும், இப்போது சுகர் சாப்பிட்டு இன்சுலின் ஸ்பைக் ஆகிற மாதிரி ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்களோட பாடி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்குமா, ஓகே இவங்க சுகர் தான் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்சுலின் ஸ்பைக் ஆகுமா. இட் இஸ் நாட் தட், இட் won't happen right away, but
இது ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் கண்டினியூ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி திஸ் வில் ஹேப்பன். இன் ஹிஸ் பாட்காஸ்ட் அவர் சொல்லியிருப்பார். சி, லெட் ஜஸ்ட் கீப் திங்ஸ் சிம்பிள். Why would I need some sugary drink while in need of fasting? Very simple. That's all. Fasting is simple. You just have water, black tea, green tea, or black coffee. Just water. All of them. Simple. Anything other than it is not fasting. It's more like a break fast. That's all. That's when you do when your fast is broken. That's simple. அவ்வளோதாங்க. Funny thought. If you are young, if you have mom and dad nagging you, ஏன்டா ஃபாஸ்டிங் இருக்கு, or if your friends are like nagging you saying that ஏன்டா பசியோடு இருந்து சாவுற அப்படின்றாங்கன்னா, there is a distinction for that. அதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். this will be useful for you. உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும், இன்டர்னல் டாக்குக்கும் யூஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் social intelligence, if you know how to handle others அப்படிங்கும்போது, you just don't ignore them, you just tell them what it is அப்படிங்கும்போது they will be silent. Okay. Most people confuse between these two. They are not same thing. Fasting na, you choose not to eat. There is an intention there. நான் ஏன் சாப்பிடலன்னு எனக்கு தெரியும். So that's that. Starvation, you cannot eat because you don't have food. Fasting la, it's controlled. You know exactly when you eat. You know exactly what you are going to eat. You know exactly when you are going to break fast, and you know exactly what you feel when you eat and when you fast. எக்ஸாக்டாக கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும். தட்ஸ் அன்கண்ட்ரோல்டு. எப்போ சாப்பாடு வரும்னு உங்களுக்கு தெரியாது, என்ன சாப்பாடு வரும்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது. தட்ஸ் அன்கண்ட்ரோல்டு. ஓகே, ஃபாஸ்டிங் இஸ் டெம்பரரி. திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் அண்ட் ப்ரொலாங்ட். இது டார்ச்சர், ஐ மீன் ஸ்டார்வேஷன். ஓகே, அதை நான் முன்னாடி சொன்னேன். யூ ஸ்டில் ஹாவ் ஆக்சஸ் டு ஃபுட். ஸ்டார்வேஷன் அப்படி கிடையாது. ஃபுட் இஸ் அன்அவைலபிள். அண்ட் ஃபாஸ்டிங் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக். இது starvation is survival basis. All right, my view on fasting. I've been fasting regularly for around 5 years. ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. So I even did like 4 days fasting கூட continuous-ஆ. It has both good and bad. That's not how it is. All I'm saying is it can be that simple. It can be just that simple. So with that experience, I have some views. For example, I cannot remember a day that I ate breakfast actually. So it's been a very long period of time I had breakfast. I don't want to have breakfast. அது அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அளவுக்கு ஈஸி அண்ட் சிம்பிள். அந்த அளவுக்கு உங்கள் ஹேபிட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும். You don't want to have breakfast. For some people, they are breakfast people. They need breakfast அப்படின்னா. For me, I hate breakfast. I don't want to have breakfast. அந்த அளவுக்கு you will have, that's a power of consistency. Okay. And my view on fasting. See, I don't want to tell you what are the benefits of fasting, என்ன நடந்துச்சு, என்னென்ன உடம்பு மாறிடுச்சு, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம். I don't want to bore you with all this stuff. If you are interested, you can look up to the scientific journals, and you can look up to the specific YouTube videos. There are so many contemporary scientists are out there who are actively doing research on it. அதெல்லாம் படிங்க. You might learn something about it. So I don't want to bore you with that details. So I am a high functioning individual. எனக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல், எந்த அளவுக்கு எனக்கு டைம் சேவிங், எந்த அளவுக்கு ரியல் யூஸ்ஃபுல் ஸ்டப்ஸுங்கிறது மட்டும் ஐ வில் கீப் இட் டு தட். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சைட் ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் ஆல் ஹியர். தட்ஸ் ஆல். அண்ட் autophagy, I haven't experienced that. It's not something you can experience, by the way. So I don't want to tell all the details that you either already know, or that's not why I do. Exactly. So அதனால அந்த விஷயத்தை நான் சொல்ல போகிறதில்ல உங்களுக்கு. What matters to me is a practical functionality. That's all. Very simple.
I want to become high functioning person. That's all. அதுக்கு fasting is an excellent tool for me. ஏன்னா fasting improves my mental clarity. For example, fasting எனக்கு first கொடுத்தது வந்துட்டு it improved my mental clarity. I think better when I'm empty stomach. When I'm on empty stomach, நான் வெறும் வயிறாக இருக்கும்போது I think better. ஆல்சோ கெஃபைன் அப்சார்ப்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் when you are empty stomach அப்படிங்கும்போது. And number 2, fasting simplifies life. So you don't have to worry about குக்கிங். பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன சாப்பிட போகிறோம், இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லா இருக்குமா, சொதப்பிட்டோமா, கருக்கிட்டோமா, அதை பற்றிலாம் எதையுமே நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம். யூ ஜஸ்ட் கெட் அப் அண்ட் டூ யுவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் in your routine, and just you focus on next things, and that's all. Maybe lunch and dinner, அது மட்டும்தான் you will be focusing. அங்கே இருக்கிற ஒரு டோட்டல் ஃபேக்டரே you are just removing it. It's just simpler. So fasting simplifies life, and fasting improves discipline. I'll tell you that. So for example, appetite control டக்குன்னுலாம் யாருக்கும் வந்துடாது. When it comes to discipline அப்படிங்கும்போது, in every clan, in every warrior culture, fasting is considered as a great mastery. Appetite control, I mean fasting na fasting கிடையாது, appetite control. When you control hunger அப்படிங்கும்போது it is considered as a one of the great skill to mastery. In fact, ஓமேடோட இன்னொரு பேரே the warrior diet அப்படிங்கிறனால தான். So it improves your discipline for sure, because you will delay the gratification. I will have my food, exactly I will have my food, but நான் சொல்கிற டைமுக்கு தான் I will have it. So that delayed gratification automatically improves your discipline. Fasting reduces unnecessary thinking about food. For example, இது இமிடியேட்டாக நடக்காது. I'll tell you right away. It will take some time, at least 6 months ஆச்சு எடுக்கும். So you just don't have to worry about it. அது நீங்கள் கண்ண மூடி கண்ணை திறந்துருக்குள்ள 6 மாதம் போயிடும். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 3 PM தானே ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணுறேன். அதில் எனக்கு வந்து 1 PMக்கு மேலே தான், மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் எனக்கு வந்துட்டு ஃபுட்டு பற்றின தாட்டும் வரும், ஃபுட்டு பற்றின கிரேவிங்கும் வரும், ஃபுட்டு பற்றின ஆசையும் வரும். எல்லாமே அப்போ தான் வரும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வருமானு கேட்டிங்கன்னா, சத்தியமாக என் முன்னாடி நின்று எவ்வளோ டேஸ்டியான ஃபுட்டை சாப்பிட்டா கூட எனக்கு இந்த இடத்துல தோணும்ல, அந்த எச்சி வரும்ல, அதெல்லாம் வரவே வராது. ஏன்னா for me that's not eating time. For me it deserved for 3 PM. ஸோ அந்த இடத்துல தான் எனக்கு வேணுங்கிற ஆசையாக இருக்கட்டும், எனக்கு இந்த ஹங்கராக இருக்கட்டும், கிரேவிங்காக இருக்கட்டும், அந்த டைம் இருக்கும். ஸோ பாடி கிளாக் என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த டைம் தேவையில்லை, நம்ம அப்படியே போயிட்டு 3 PM நம்ம ஸ்கெட்யூல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அழகாக மாற்றிக்கிச்சு. when you give time, it will get adapted to it. That's all. And of course, fasting keeps me lighter, more focused. If you don't have something to grind, எப்பயுமே உள்ள ஒன்று மாவு அரைச்சிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா எப்படி யோசிப்பீங்க? So it will keep you more lighter, more focused. This is all enough for me to begin the fasting. That's all. Calorie control, and வேற என்ன சொல்லுவாங்க, இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி, அப்புறம் ஆட்டோஃபெஜி, அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம். Yeah, sure, but you don't need all that. For example, ஆட்டோஃபெஜிக்கு அதுக்குன்னு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் ஹார்ஸ் இருக்குது. அதை பிரேக் பண்ணிங்கன்னா தான் உடம்பு ஆட்டோஃபெஜிக்கே போகும். பட் ஸ்டில் எல்லா உடம்பும் அவ்வளோ டக்குன்னு போயிடாது. தெர் ஆர் ஃபியூ பாடி இட் வில் டேக் சம் டைம் டு கெட் இன் டு இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 36 hours to 48 hours மேலே போனால் தான் ஆட்டோஃபெஜி போகும். யூ கேன் லுக் இன் டு த ரிசோர்ஸஸ். ஒன்று, சரிங்களா? ரெண்டாவது, இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி. Yes, that's for sure. Okay. And for example, you will have insulin resistance குறைப்பீங்க. That's good தான். மூணாவது நான் என்ன சொன்னேன், calorie control. It's not exactly, it's a tool for sure, it's useful. ஆனால் இதை நோக்கி போனீங்கன்னா you'll be disappointed. For example, for me,
I have to eat somewhere along the way 2000 to 2100 2200 calorie. நான் ரெண்டே மீல் அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். வெரி சிம்பிள். ஆல் ஐ ஹாவ் டு டூ இஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நெய்யோ சீஸோ இல்லை ஒரு இன்னொரு சீஸ் ஸ்லைஸோ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆயில் போட்டோம்னா தட்ஸ் இட், ஐம் தேர். ஸோ அப்படிங்கும்போது just not so awesome way to have a calorie control. So it is there, it's useful. I'm not saying calorie control இல்லைன்னு கிடையாதுன்னு சொல்ல வரல. It's there, but it cannot be a primary reason. That's all. My main reason is life will be simpler if you have fasting in your routine. That's all. Your time management, you have more time to think. At the same time, you will respect food. If food is available all the time அப்படிங்கும்போது, if you don't wait for your food அப்படிங்கும்போது, you will never respect your food. You will begin to respect your food once you get into fasting. You will respect your mom, your wife, or whoever cooks, or including yourself. You will be compassionate to yourself if cooking goes wrong. So that's the thing. All right. Important reality about fasting. Fasting is not hard forever. You will soon realize it. And it is hard initially because the body needs adaptation. After enough repetition, it becomes boringly easy. For me now, fasting feels normal. It requires almost zero mental effort. It become the new normal. It become the new default setting for me. So that is the reality. Again, so that is a reality for fasting. That's all. So it will be boringly easy. The trick is to have, or the trick is to the only trick is there is two things. So how I made my fasting boringly easy அப்படிங்கிற tricks and stuffs, as you can see in my screen, there is no clickbait and all, only three things. If you can manage, if you can understand, not even have to manipulate and all, just understand these three things, it will be boringly easy. அதுக்கப்புறம் you just leave things to time, adaptation. That's all. ஒரே ஒரு அடாப்டேஷனில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது, அது மட்டும் நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், சால்ட் is very salt in the sense sodium chloride, table salt, which is one of the main important for electrolyte. Sodium, potassium, magnesium, மூணு எலக்ட்ரோலைட்டில் அதில் சோடியம் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். இட் கீப்ஸ் யுவர் பிளட் ப்ரெஷர் ஸ்டேபிள். எலிவேட் பண்ணுறது வந்துட்டு சோடியம் தான். சப்போஸ் கிருகிருன்னு வருது அண்ட் மூச்சு எடுக்க முடியல, ஆர் தலை சுற்றுது, இந்த ஸ்டார்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னா, யூ ஆர் ஹேவிங் லோ சால்ட் இன் யோர் பாடி அப்படின்னு அர்த்தம். வெரி சிம்பிள். சக்கரை நீங்கள் கலந்து கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஐ வில் சஜஸ்ட் தட் கொஞ்சோண்டு சால்ட், கொஞ்சோண்டு, நாட் நிறையா இல்லை. யூ வில் எய்தர் ஹேவ் வாமிட் ஆர் டயரியா. ஸோ கொஞ்சம் இஸ் எனஃப். ஆல்சோ செகண்ட், காஃபினா இங்கே black coffee without sugar, without cream, without milk coffee, just black coffee. Use case, it's useful, it's a hunger suppressant, it has caffeine in it. One more thing, suppose உங்களுக்கு காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இல்லைன்னா you don't need it actually. If you are not a gym goer, or if you don't operate with caffeine doses அப்படின்னா you don't need it. Just இதுக்காக இதை நீங்கள் உருவாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஐ ஆம் caffeine dependent, ஸோ அதனால ஐ நீட் பிளாக் காஃபி. ஐ லவ் பிளாக் காஃபி. ஸோ அதனால நான் கொண்டு வந்தேன். இதுக்காக நீங்கள் ஹங்கர் சப்ரசன்ட்னு சொல்லிட்டு காஃபி குடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதை விட பெட்டராகிறது க்ரீன் டீ, பிட்டர் இன் டேஸ்ட். இட் ஜஸ்ட் soothes you. Black tea also works. லாஜிக்கே நோ மில்க், நோ க்ரீம், நோ சுகர், அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள்.
கல்ப் இருக்கக்கூடாது, சிப் இருக்கணும். கல்ப்புங்கிறது மடக்கு மடக்குன்னு குடிக்கிறது, சிப்புங்கிறது யூ ஜஸ்ட் சிப் இட், அவ்வளோதான். ஸோ அது முக்கியமாக ஃபாஸ்டிங் பீரியடில் சிப்பிங் ஒர்க்ஸ். ஃபாஸ்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ கேன் கல்ப் இட். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். தட்ஸ் த ட்ரிக். தட்ஸ் ஆல். நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன சொல்கிறது, த மெக்கானிசம் பிஹைண்ட். ஓகே, ஏன் சால்ட்டு சொன்னேன்னா, ஆஸ் யூ நோ இட் இஸ் அ சோடியம் திங். காலையில் எந்திரிச்சதும் யூ வில் யூரினேட், யூ வில் ஸ்வெட், யூ வில் எக்ஸ்க்ரீட் மினரல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஃபார் ஷூர். எவ்ரிபடி வில் டூ தேர் பிஸ்னஸ். ஸோ அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸாக வாட்டர் லாஸ் இருக்கும், சோடியம் லாஸ், அட் த சேம் டைம் எலக்ட்ரோலைட் லாஸ் இருக்க தான் செய்யும். சரிங்களா? ஆஃப்டர் யூஸிங் த ரெஸ்ட் ரூம் இன் த மார்னிங். So what you have to do, people advise us to take water first thing in the morning. That is a good thing. Uh, but if you are eating 3 times a day, since you are only eating like intermittent fasting or one meal a day or other types of fasting, you pouring a breakfast skip பண்றீங்க அப்படின்னா, you should have tiny pinch of salt. Tinyனா இவ்வளோ போதும். ஜஸ்ட் இவ்வளோ எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு இது கலந்துட்டு குடிங்க. தட்ஸ் ஆல். that will that that is enough to restore the lost electrolytes, முக்கியமாக salt. சரிங்களா? ட்ரிங்க் இட் ஸ்லோலி. It will, for sure it will not give you a great taste, சப்புன்னு இருக்கும். ஸோ பட் இட் will help you. That is number one. Coffee. Number two, coffee. For me, it is one of the biggest tool. Again, it is not. It used to be useful. Fasting useful இருந்தது. இப்போ just normal to have fasting அப்படிங்கிறனால காஃபிக்காக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை. இட் எவ்ரி திங் பேக்ஸ் டு நார்மல், லைக் சாரி, எவ்ரி திங் பேக் டு நார்மல். காஃபியோட வேலையை பார்க்கும். ஃபாஸ்டிங் நார்மலாக தான் எனக்கு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேட்கலாம், அப்போது காஃபி குடிக்கலின்னா உனக்கு ஹங்கர் வருமா அப்படின்னு. அதுக்கு தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இது. காஃபி குடிக்கலினாலும் யூ வில் நாட் ஹாவ் ஹங்கர், பிகாஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட இன்டர்னல் பாடி கிளாக் வந்துட்டு இட் வில் ரீஆக்டிவேட் அட் 1 to 3 PM தான். 1 PM ஸ்லைட்டாக கிரேவிங் வரும், 2 PM ஸ்ட்ராங்காக கிரேவிங்ஸ் இருக்கும், 2:30 to 45 எல்லாமே I'll be expecting my food and I'll be having my food at 3 PM. That's all. This is how my things work அப்படிங்கிறனால. எஸ். ஸோ காஃபி ஏன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, இட் சப்ரஸஸ் ஹங்கர், இட் ஹேஸ் கெஃபைன், இட் இன்க்ரீசஸ் அலர்ட்னஸ், இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் ஃபோக்கஸ், இட் கிவ்ஸ் யூ எனர்ஜி டியூரிங் ஃபாஸ்டிங். ஓகேங்களா? முக்கியமாக கிவ்ஸ் எனர்ஜி டியூரிங் ஃபாஸ்டிங். ஏன்னா பீப்புள் வில் சே தே ஹாவ் லைட் ஹெடட் அண்ட் தே டோன்ட் ஃபீல் அலர்ட், மூளை யோசிக்க முடியல அப்படின்னா, பிகாஸ் it is typical, it is expected that உங்கள் பாடி வந்துட்டு அடாப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இட் வில் பி பெயின்ஃபுல் இனிஷியலி. பெயின்ஃபுல்னா டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் இனிஷியலி, அண்ட் தென் இட் வில் பி யுவர் நியூ நார்மல். த ஒன்லி ஒன் திங் இஸ், த மோர் யூ ஸ்ட்ரகிள், த மோர் இட் வில் பி ஹர்ட்ஃபுல். ஸோ டோன்ட் ஸ்ட்ரகிள். யூ ஹாவ் டிசைடட் திஸ் அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஸோ you don't சொல்லுவாங்களே, pain is inevitable, but suffering is a choice. So try not to suffer. The more like a quicksand மாதிரி, நீங்கள் வெளியே வரணும்னு ரொம்ப துடிச்சிங்கன்னா the more it will keep you down. ஸோ அப்படிங்கும்போது just take it light. You're going to eat anyway, and just ensure you are having salt water with you. That's all. And have a full oxygen breathing எடுக்க பாருங்க. But then again, if you are not used to fasting அப்படின்னா, always break the fasting, ஸ்லோவாக போடுங்க. there is no marathon here. Everybody have their own time and phase. Next, hydration, the most important and most misunderstood. This is where
மோஸ்ட் பீப்புள் வில் ஃபெயில். எல்லாருமே இதை ஹைட்ரேஷன்னா தண்ணி நிறையா குடிக்கணும், தண்ணி நிறையா குடிக்கணும், ஃபாஸ்டிங்கில் அப்புறம் தண்ணி நிறையா தேவையில்லை. தண்ணி, த மோர் யூ ட்ரிங்க் வாட்டர், the more chance that you can get dehydrated. It only few people will know. Why? Because the more you drink water, if something goes in, something has to come out. அது வெளியே வரும்போது வித் ஆல் த மினரல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துட்டு தான் வரும். ஆனால் நீங்கள் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கனால இட் வில் ஃப்ளஷ் எவ்ரி மினரல்ஸ் அண்ட் யூனோ எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தட் யூ ஹாவ். இந்த டைமில் மட்டும் இந்த லாஜிக் செட் ஆகாது. யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் வில் அப்ளிகபிள் டு அ பர்சன் ஹூ ஈட்ஸ் 3 டைம்ஸ் 5 டைம்ஸ். அவங்களுக்கு வேணால் இது செட் ஆகும். ஃபார் யூ, ஐ மீன் இஃப் யூ ஆர் இன் டு ஃபாஸ்டிங், யூ ஹாவ் டு கீப் யுவர் hydration in check. Yes, let's just say you are me, you also like to have black coffee. அப்படிங்கும்போது ஒரு சின்ன லாஜிக் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கணும். காஃபி இஸ் டயூரெட்டிக், மீனிங் மோர் யூரினேஷன், நிறைய தடவை சுச்சு போவீங்க, அண்ட் மோர் வாட்டர் லாஸ் மீன்ஸ் மோர் சோடியம் லாஸ், மோர் எலக்ட்ரோலைட் லாஸ். அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ரெஸ்ட் ரூம் போனதுக்கு தவிர்த்து இப்போது அதிகம் கெஃபைன்னால யூ வில் கோ மோர் ரெஸ்ட் ரூம். அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஆட் ஈவன் மோர் சால்ட் இன்டு யுவர் ட்ரிங்கிங் ஹைட்ரேஷன். இது என்னோட ஹைட்ரேஷன் மெத்தடு. பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், எனக்கு வந்துட்டு 2 rupees ப்ரூ ஷேஷெட்ஸ் வந்துட்டு 4 எடுத்துப்பேன். அதுக்கான கெஃபைன் கண்டென்ட்டும். அண்ட் ஐ டூ ஒர்க் அவுட் மார்னிங் இட் செல்ஃப். ஐ லவ் டு டூ ஒர்க் அவுட் இன் எம்டி ஸ்டொமக். இட் கிவ்ஸ் யூ ட்ரெமண்டஸ் ஃபோக்கஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் தட் மீன்ஸ் ஐ ஸ்வெட் அ லாட். ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி சென்னை வெதர், ஐ ஸ்வெட் அ லாட். அப்படிங்கும்போது இது எனக்கான உருவாக்கிக்கிட்டது வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் 3 to 5 grams of salt in the 500 ml water. What I will do, I will just sip it, not gulp it. அவ்வளோதான். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இட்ஸ் யுவர் ஓன் திங். யூ கேன் ஹாவ் நார்மல் வாட்டர் அண்ட் யூ கேன் கல்ப் இட் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள். ஆக்சுவலி யூ கேன் ஹாவ் இட், நல்லாவே குடிக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஐ மீன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இம்மிடியேட்டாக இல்லை, ரைட்டாகவே. இட்ஸ் மோர் லைக் ஆஃப்டர் 30 minutes, ஆஃப்டர் 40 minutes, ஒன்ஸ் யூ செட்டில் டவுன், ஒன்ஸ் யுவர் பாடி ஹஸ் செட்டில் டவுன். அப்படிங்கும்போது ஆல்ரைட். ஸோ மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது ரீகேப் பண்ணோம் அப்படின்னா, எகெயின் சால்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் கீப்ஸ் யுவர் அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியை வந்துட்டு ரிட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கும். தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் சால்ட். நாட் டூ மச். டூ மச் இஸ் பேட். இஃப் யூ ஹாவ் டூ மச், you either have diarrhea or some other serious cause. So it's more like salt in moderation. கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கணும், 2 to 5 grams, that's all, to keep you hydrated. நீங்கள் குடிச்ச வாட்டர் வந்துட்டு உடம்புக்குள்ளே நிற்கணும் அப்படின்னா சால்ட் இஸ் தேர், சால்ட் இஸ் நீடட், தட்ஸ் ஆல். தட் இஸ் நம்பர் 1. நம்பர் 2 என்ன சொன்னேன்? காஃபி. Coffee is not for all. If you are caffeine dependent, okay. If you are not caffeine dependent, no use for you. Either you can go to green tea or green black tea. It works the similar way. அதனால் don't develop something that you don't, the habit இல்லாதது விஷயத்துக்காக உருவாக்க வேண்டாம். That's no use for you. Number 2 and number 3, hydration. ஹைட்ரேஷனில் உங்கள் ஆக்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஹைட்ரேட் வெல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் ட்ரிங்கிங் அ லாட் ஆஃப் காஃபி, இஃப் யூ ஆர் யூரினேட்டிங் அ லாட், அதுவும் வெள்ளை கலரில் கிறிஸ்டல் கிளியராக போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா, எதர் யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப் ட்ரிங்கிங் ஃபார் அ வைல் அப்படின்னும், ஆர் யூ மைட் ஹாவ் டு add little bit more water, add little bit more salt into your water அப்படின்னும் that is required. And if you sweat a lot or வெளியே போயிட்டு வரீங்க, and at the same time if you feel light headed அப்படின்னா, that's a sign that you will need little bit more salt. sip பண்ணுங்க, not gulp it. That is hydration method. Why sipping matters? Exactly. Too much salt too quickly, you will have diarrhea.
speaking from experience. Dehydration problems rapidly. Yes, so environment changes everything. For example, hydration heavily depends on sweating, climate, activity level, walking or traveling or running and urine output. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட hydration இருக்கணும். But if you are in fasting, I would advise you to decrease all that. For example, முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்வெட்டிங்கை குறைங்க, ஸ்வெட்டிங் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸை குறைங்க. பட் இஃப் இட் இஸ் அன்அவாய்டபிள் லைக் ட்ராவலிங் அப்படின்னா காம்பன்சேட் வித் சால்ட் வாட்டர் அண்ட் டூ மச் ஹீட். இஃப் யுவர் ஆஃபீஸ் செட்டப் ஆர் இஃப் யுவர் பிளேஸ் இஸ் லைக் ஹை ஹீட் இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் லாஸ் வில் பி ரேப்பிட். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ரெப்ளனிஷ் யுவர் செல்ஃப், திருப்பி ரீலோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆக்டிவிட்டி லெவல், if you are working out hard or you are going to have a running 1 kilometer 2 kilometer ஓடுனீங்க அப்படின்னா not recommended. You don't stress yourself out like that. அப்படிங்கும்போது you have to have salt intake மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ யூரின் அவுட்புட், நிறைய கண்டினியூஸாக யூரின் போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா யூ மைட் ஹாவ் டு ஸ்லோ டவுன் யுவர் ட்ரிங்கிங் ஃபார் அ வைல். எல்லாமே செட்டில் ஆகட்டும். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் 1 hour 2 hour தண்ணி தவிர்க்கும் போது அப்போது சால்ட் வாட்டரை சிப் பண்ணுங்கள், நாட் பிளெயின் வாட்டர். Exactly. My recommendation is for you to decrease all the activities as much as possible, and air conditioning, low sweating, low activity. எது தவிர்க்க முடியலையோ அந்த தவிர்க்க முடியாத ஆக்டிவிட்டிஸ் யூ டூ இட், பட் யூ காம்பன்சேட் வித் சால்ட். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நீங்கள் கேட்கலாம், ஸோ வாட் அபவுட் பொட்டாசியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் அப்படிங்கும் போது, எஸ், பொட்டாசியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் டூ மேட்டர்ஸ். In my case, I'm still taking it. Magnesium, I'm taking it. Potassium, it's work in progress. Not like exact needed irukkaanu enakku theriyala, but haven't figured it out. Anyway, and the problem எனக்கு இப்போ இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், முன்னாடி இருந்த ஸ்டைல் வந்துட்டு 1 meal a day வாரியர் டயட்டில் இருந்தேன். ஸோ அப்படிங்கும்போது தி என்டையர் 22 hours மை பாடி இஸ் அண்டர் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கும்போது தெர் இஸ் அ ஹையர் சான்ஸ் மை பாடி லூசஸ் லாட் ஆஃப் வாட்டர் அலாங் வித் சோடியம், பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம் மூணுமே. ஸோ அதனால ஐ வாஸ் சப்ளிமெண்டிங் வாட்டர் வித் சோடியம், அதுக்கான ரேஷியோவோட பொட்டாசியம், அதுக்கான ரேஷியோவோட மெக்னீஷியம். அதுக்கு ஒரு 1:2:2ன்னு ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்குது. இட்ஸ் டூ மச். ஐல் டெல் யூ வை ஓமேட் வாரியர் டயட் டசன்ட் ஒர்க் ஃபார் மீங்கிறது நான் பொறுமையாக சொல்கிறேன். பட் இட் வாஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ. பட் இட் வாஸ் நாட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் எனக்கு தேவையானது இட் வாஸ் கிடைக்கல. அதில் ரியலிஸ்டிக் ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபார் மீ it's a drawback. Obviously it will be a drawback for most of the people for OMAD, because I am a commoner. That means more people out there are also a common person, not some genetic freaks. So it can be applicable for everyone. That will be covered in the separate video titled why I quit OMAD, why I quit 1 meal a day warrior diet. அதோட போத் நல்ல விஷயத்தையும் கவர் பண்ணியிருந்திருப்பேன், பிகாஸ் இட் வாஸ் ஸோ மச் குட் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் ஆர் தேர். அதனால தான் கிட்டத்தட்ட ஐ டிட் தட் ஃபார் 1.5 years, அண்ட் ஐ டிசைடட் டு குவிட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபியூ திங்ஸ். அதை மட்டும் நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் மை ரெக்கார்ட் ஆல்சோ, வை ஐ ஷுட் ஐ ஆம் இந்த நான் இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்க, நாட் தட் ஓமேட் அப்படிங்கிறது. ஆல்ரைட். கோர் பிரின்சிபல்: ஃபாஸ்டிங் பிகம்ஸ் ஈஸி வென் electrolytes are managed properly, hydration is handled correctly, hunger is controlled with
coffee or green tea or black tea, uh, the body adapts over time. Most people quit before adaptation happens. That's why it is hard for most people. Most people quit adaptation ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா I told you know this it will be little bit painful to adjust. It will be little bit hard. ஏன்னா மூளை யோசிக்காது. You will have a hunger pangs வந்துக்கிட்டே இருக்கும். There will be a lot of physiological adaptation. ஏன்னா உங்களோட பாடி எப்படி திங்க் பண்ணுன்னா you are under starvation mode. நீங்கள் ஏதோ தப்பு பண்ணுறீங்க, யூ டோன்ட் ஹாவ் இட் அப்படின்னு உங்களை உங்களை பனிஷ் பண்ணி உங்களை ப்ரெஷர் பண்ணி உங்களை சாப்பிட வைக்கும். ஸோ தட்ஸ் வாட் யுவர் பாடி டஸ். ஆல் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் பி காம், சர்ஃப் இட் அவுட். அந்த அந்த கிரேவிங்ஸு, அந்த பெயின் எல்லாத்தையும் அப்படியே சர்ஃப் பண்ணி வெளியே வந்துடுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பண்ண பண்ண யுவர் பாடி வில் ரியலைஸ் தட் யூ ஆர் நாட் கோன் டை. You will eat in the specific period of time, and you will eat exactly this, and you will replenish all your minerals, protein, and all the daily calories that is required for the day. அது நீங்கள் அது வந்துட்டு சொன்னால் புரிஞ்சிக்காது, இன்டர்னல் பிலீஃப் வச்சாலும் புரிஞ்சிக்காது. By the time when you do it over and over and over in time, it will get calmer and it will be your second nature, your default setting, new default setting for you. That's all. So important warning, fasting is not for everyone immediately. If someone has diagnosed low blood pressure, hormonal disorders, medical complications or health instability, they should be careful. My personal opinion, fasting is for healthy people, or at least you get healthy, then you get into fasting. That's my recommendation. அது அப்போ பண்ணிங்கன்னா தான் ஒர்த்து, இல்லை இட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட். ஏன்னா ஐ டோல்ட் யூ, ஐ எம் நாட் டூயிங் ஃபாஸ்டிங் பிகாஸ் ஆஃப் calorie restriction or autophagy. I'm not doing fasting for calorie restriction or autophagy or any other fancy things. I'm just doing it because it's very simple and it's effective, and it will keep you sharp and you will have more time in your hand. Of course, your love for food is it will get enhanced. You will respect your food. So இந்த மாதிரி நிறைய குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் appetite control, discipline, I told you before. It will give you delayed gratification. Delayed gratification is something you don't learn that easy. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணதான் you will learn the delayed gratification. So for that reasons only I am doing it, not because of calorie restriction. Because நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அப்படி calorie restrictionாக இருந்தால் 2 சீஸில் I'll take all the calorie in one day or in one meal actually. So not exactly, because I have done my one meal a day. So one meal a day you will have entire calories that is required. So அப்படிங்கும்போது it's still possible to eat everything that you need in the fasting window. So it's not exactly a useful tool for calorie restrictive. Not for that reasons you should not use. I'm using it because it will give me a lot more time to be high functional. It will give me a better focus. So that are my reasons, and for a better discipline. It's a discipline tool. You have everything in the Google doc வந்துட்டு I'm attaching in the description so that you can view it whenever you want it. You can download it on your own so that you can have it with you. And if you need a one-on-one connection, you can just DM me. We can work together when it comes to setting up your fasting routine as well. Over and out.